Straight to Kakamega, where my colleague Willie Lusige is speaking to Kakamega residents on what is increasingly becoming political intolerance in the country. Willie Lusige, good morning. It was an ugly incident that happened in, Kisii. Let's hear about the residents of Kakamega, what they have to say about this. Yes, definitely the common mwananchi is concerned in regard to the surge in political violence, especially on what we have seen in a number of occasions where different political functions have met and disagreed. For example, what we saw in Githurai, what we saw in Bama, what we saw in Matungu recently, where some political leaders were being warned, if we touch on a certain topic, then we'll have to eject you from this meeting. And also that what we saw in Kisii definitely has caused a lot of concern to the common mwananchi, because most of them, they feel that these might escalate into something that is more dangerous. That's why I want to speak to them early in this morning, just to get maybe their picture, their discussion, and what they think should be done, maybe to be able to curb such kind of incidences. Karibu sana kwenye KTN News. Definitely you have seen what has transpired in Kisii. You saw what transpired here in Kakamega, in Matungu, and even in Nairobi. What is your concern about it? Actually, I'm Sungu Ngaira, one of the businessmen in Kakamega County. I'm very much concerned with the events that are taking place in our country. I may urge the head of state should call his fellow leaders into order. You saw what happened in Githurai was not good. What happened in Bama was not good. And even in Matungu, leader threatening a fellow leader that if you say this and this, I'll box you. And actually the climax was in Kisii. Actually, in Kisii, we were disappointed with our leaders. These are very disappointing. As you see, I'll teach in Kiswahili so that everybody can hear me. Ukiangalia mambo ambayo imefanyika Kisii si mazuri kabisa, kwa sababu saa hizi kuna shida katika shule zetu. Tunaambia watoto waache kupigana, waache kuchoma shule, waache kufanya uharibifu wa mali. Na jioni wanapoona kwa TV, wanaona viongozi wao wameshindwa kufikiria, wanapigana mangumi. Wewe unafikiria mtoto mwenye ako shule akikasirika na mwalimu, sasa atachoma bweni, atachoma darasa, kwa sababu atasema kama mtu kiongozi ambaye ni msomi, amepigiwa kura, ambaye anafaa toe mwelekeo, ameacha kutumia akili, anatumia nguvu. Tunasema hao leaders wetu wametuangusha. Sisi Kenya hatupatangi gold kwa Olympics kwa boxing. Kama hao leaders wanaona ni maboxer, so wajoin Olympic boxing team, waende watuletee gold. Waachane na leadership, waache watu ambao wanaweza fikiria, ambao wanaweza toa policies na zenye zitasaidia mwananchi wa kawaida ili aweze kuendelea. Sisi wananchi hatupendi viongozi wa kupigana. Hiyo imeonyesha kwamba penye tunaelekea hapo 2022 tusipochukua measures mapema, 22 itakuwa mbaya, kwa sababu shabiki ndio walikuwa wanapigana. Lakini ukipata sasa wachezaji wenyewe wameanza kupigana, kumaanisha hiyo mchezo umeanza kuwa mbovu kabisa. Mimi nitamsihi rais aite naibu wake, aite Prime Minister Raila Odinga, wakae kwa meza, waongeleshane, wasema ambapo wanapenda hii nchi kweli, waweze kuwa na mazungumzo, wasema hii jota ambayo tunaileta si mzuri kwa nchi yetu kabisa kabisa. Kama naibu wa rais anaweza rushiwa mawe, Prime Minister anarushiwa mawe na JC wako pale, kumaanisha kwamba tumekosa kuwa na respect na system na leaders wetu. Asante sana ndugu, labda nizungumze na mwingine hapa, tufahamishe jina lako na maoni yako kwa kifupi. Majina naitwa Owen Msoma, nikiwa mmoja wa viongozi wa vijana Kakamega County. Kwanza nitasema na kashifu kitendo ambacho kimefanyika, ama vitendo ambavyo vimefanyika. Tukianza Bama, tukuja yale yamefanyika Kisii, yale yamefanyika Matungu. Tunasema tuna kashifu kama vijana sana. Na tukiangalia vizuri, wale viongozi ambao wanafanya viongozi ambao bado wana ile ujana ndani yao. Tungesema kwamba leadership should come with wisdom and tolerance. Ukipewa nafasi ya kuongea kwa microphone, ongea, wacha mwenzako pia kuja kama ni kanushe. Lakini tumesema kama ni vita, tunaomba ya kwamba kama lazima upigane, wewe ngoja matanga iwe kwako, pigana huko, piga kila mtu mwanataka kupigana. Lakini mna kuenda kwa matanga ya wenyewe, mnataka kwanza karibu matanga ya mtu analia, tena bado mnakuja mnaanza kuweka vita pale.
mimi kwangu kama kiongozi ama viongozi ambao tuko hapa na vijana ambao tuko hapa tunakashi vile neno, hata shangaa mtoto wangu kuniuliza, baba, huko kwa siasa hivi ndio vile wao mnafanya. Ni jambo la aibu sana katika Kenya hii. Viongozi ambao tuko nao na tunajua ya kwamba NIS huwa inajua nini inafanyika. Hawa watu waanze kushikwa, wawe mfano kwa watu wengine. Tuanze kuangalia mtu amefanya violence mahali, anaachiliwa kwa nini? Tuhakikisha watu wanashikwa, wanashtakiwa, wanakuwa mfano kwa watu wengine. Hatutakubaliana Kenya ile kuharibiwa na viongozi. Hiyo ni kitu tutakubali kabisa. Na wale ambao tunaenda kupigia kura pia tuanze kuangalia watu na tabia zao. Sababu hatutakuwa tuna elect boxers, tuna elect kung fu fighters hapa. Sisi tunataka viongozi ambao wanatusaidia kwa maendeleo ya Kenya hii. Let us tolerate each other. Let us have wisdom in our leading, in leadership. We have had leaders like Martin Shikuku. They never fought, but they were tough on microphones. So let us be tolerant. Let us tolerate each other. Let us be there for common mwananchi na tuwe mfano mwema kwa watoto ambao wanakuwa. Asante. And do you think this might, if the government will not do anything to curb such kind of incidences, this might spill over to what we saw in 2007, and no one wants us to go back to the same kind of a scenario? The truth is, what they're doing, they're starting a war that they will never end. Because when you start showing the common mwananchi that you as a leader, you can fight on cameras. What if there is no camera? These people will start fighting each other, and it will not be good to this country. So we expect our leaders to be a good example in this country. Let them tolerate each other. Wait for your turn. Let somebody talk, wait for your turn. We will not accept, and I'm telling the clergy in this country, please, if you see there is tension in a funeral, stop the microphone thing, zima your microphone, watu waenda wazike wa mtu yao. Kwa sababu si vizuri, tunawaacha tu microphone inatumika vibaya, tunaanza kupigana kwa microphone, tumekuja kulia. Ni makosa. Kwa hivyo mapastors tunawaomba, kama umesimamia matanga mahali umeona hapa kunaweza kuwa na tension, hiyo matanga isimamishwe, viongozi hao wanasiasa watolewe, matanga iendelee. Lakini tuliona Matungu walijaribu kuzima microphone pia wao wakavamiwa na watu. So do you think the responsibility should now be on the state agency, the security agencies, rather than the clergy or the church? The security agencies should come in, yes. But you know, the most important thing is also civic education. When the clergy and the church talk to their members, when they are preaching, tunaambia kwamba sisi wakati tutakuja kwa matanga tunataka hivi na hivi na hivi. So these people will know, the congregants will know that this is what, like in Catholic, there is no way you will stop a father from burying a body when the time is ripe. Atastopisha hiyo matanga, atastopisha hiyo nini speech zenu na ende azike. So we expect that the clergy to come in, security to come in, and the leaders to be tolerant. Waache kukuwa na hiyo mbio yenye haina mwelekeo. Haitatusaidia Kenya hii. Kwa sababu wanafanya hivyo, wanasahau watoto wao na cousins zao na ndugu zao, hawa wako kwa uongozi. Hao ndio watakuwa kwanza kupigwa na watakuwa kwanza kuumizwa. Vijana ambao kwa Kenya hii tunawaomba, msitumike vibaya. Kwa sababu sisi ndio tunatumika, tunanunuliwa, tunaenda kulinga mtu mawe. Kama haupendi mtu, kaa nyumbani. Si lazima uende kwa mkutano wake. Just stay at home. Kwa sababu utagongwa kule, huyo mtu atakushughulikia, utatoka kwa mavunjika mguu, utakaa hospitali miezi 6, hakuna mtu atakutetea. So tunaomba vijana ambao kwa Kenya hii tafadhali, tusitumike vibaya na wanasiasa. Sisi kama ni mkutano, enda usikiza mkutano, rudi nyumbani kama umetulia. Kwa sababu familia yako bado inakuhitaji. Kenya hii bado inahitaji nguvu zako kwa kujenga nchi hii. President Uhuru Kenyatta, take charge. Jaribu vile unaweza to reduce tension ambayo iko Kenya hii saa hizi. It is around 2 years to election. We don't need this right now. We need development. The Big Four agenda has stopped because we are talking of BBI, we are talking of hustlers. You know, it is not good. It is not right for our country. Let us come out clearly and say that we need to develop our country. Madeni yamekuwa mengi, watu wanahangaika, ukiangalia biashara hakuna. Lazima tukae chini tufikirie. Let us have a talk and discuss a way forward on how we can help each other. Lakini hivi tunaanza kuonekana kwa matanga hii, hata ikiwezekana nafasi wanasiasa hata wasitopishwe wasiende matanga yoyote. Sababu ni aibu katika nchi mzima ya Kenya. Thank you so much. So Brenda, definitely, and our viewers, you can see that the common mwananchi is very, very much concerned on what we have been seeing in a number of events where different political functions meet. They do disagree, and sometimes it ends up in what we can say exchange of blows, as what we saw in Kisii, what we have seen in Bama, in Nairobi, what we have seen even in Githurai, and even here in Western region, we saw such kind of a scenario in Matungu and even in Bungoma. So what the common mwananchi is calling on the government is try as much as possible to cool the current rise in temperatures of
politics, and apart from that also to take actions against those politicians who might have been involved in such kind of scenarios such as what we saw in Kisii, what we have seen in other regions across the country, so as to make sure that such kind of events, such kind of disagreements do not happen in the future, especially that now we're gearing up towards the 2022 presidential and national election, Brenda. Willie Lusige, thank you so much for getting the sentiments of Kakamega residents about that political intolerance that the country is witnessing now as we head towards the 2022 general election. But then, the latest political tension gripping the